The D.P Block is part of the founding blocks of the National Unity Platform. While some of us are not members of the National Unity Platform, we continue as brothers and sisters to talk to our members of the D.P Block within and outside those organizations. And today, we meet here because we have been engaging with our members within the National Unity Platform and those others who are never part of the D.P Block but are members who are very pivotal in the founding of the People Power. And we are now going to tell the public what our engagements have been about, what we have agreed upon, what we have disagreed upon, and our pathway in the liberation of the country. Our main speaker is going to be the chairman, Lubega. But before he gives his speech, we have prepared a statement on issues. Ladies and gentlemen, we shall first go through the statement. Honorable Michael Mawike is a principal of the D.P Block. I want to take this opportunity to invite Okuyita Honorable Michael Mawike. But before he comes, let me tell you about Honorable Michael Mawike in 1 minute. Honorable Michael Mawike is the founding Secretary General of the UID. The UID is an organization that was founded over 25 years ago by young people who were still at university when President Museveni was very powerful. But when they came out, they said that when you read all signs, Mr. Museveni is going to mismanage this country. That was at that time. So, Honorable Michael Mawike and the Samuel Vegas founded the UID. Out of the team of the UIDs, Honorable Mawike was the first member to go to Parliament. He went to Parliament in the year 2000. So he was the first UID member to go to Parliament, and all of you have read his record in Parliament, never disappointed. And he laid the path for all the other UIDs who went to Parliament, and it has all been honored. So we cherish him as a member. When the UID founded the Social Democratic Party. After the Social Democratic Party, Honorable raising fears that perhaps is paid to stay out of Uganda. In the last 3 years alone, he has made 190 international trips. He is the contemporary Vasco da Gama. And like President Paul Biya, who spends more time in France and Switzerland than in his own Cameroon, the leader of the majority opposition party in Uganda is only a visitor in Uganda, where he spends the shortest stints. Muganda wafu yafuka Vasco da Gama wa kulambula byalo n'amawanga. Mu myaka esatu gyokka atambudde emirundi 19, trips 19. He has got no time to neither focus on organizing and galvanizing NUP, nor offer strategic direction to the struggle. In one case, he left foot soldiers disappointed when he chose to fly to London for a concert at a time he was expected to offer solidarity. Now, it costs NUP, it costs the struggle and NUP shillings 150 million every time the principal travels out. As today, Munyonyi ezo ziba million 15 eziyise.
Now, directing is out ensonga eyokubiri ate nga nsonga nkulu nnyo etugulumbya omutwe nga aba DP Block yeeno. Principals bloggers abuse the Kabaka. Despite the fact that NUP took the majority parliament seats in Uganda and also won Busoga region in the last election, but it's becoming clear that the principal is the one directing bloggers like a one-tax-based Lumbuye and other activists to abuse and insult Kabaka, the Nabagereka, the Katikiro, and other Mengo officials. It has been established that he is responsible for organizing goons to disrupt Buganda events. Whenever twalabe kyali mu Nkuuka, twalabe kyali ku Kabaka birthday, kakati tulaba n'ekigenda mu maaso ku Lwokutaano, Katikkiro basazeewo okugenda okukola emikolo e Masaka to fundraise, naye yennyini n'ateekayo omukolo n'agamba agenda ki Masaka. Kino tukivumirira nnyo. We can never be part of an organization that disrespects our cultural institutions. We can never be part of any leader ayisa amaaso mbakulembeze abaki abennono n'okusinga ddala ffe ng'Abaganda Kabaka waki Kabaka waffe. Ani ayisa ani olina maanyi ky'okuyisa mu Kabaka olugaayo n'ekyabazinga wa Busoga n'abalala bonna. Era lwaki gw'okikola? Lwaki tokirekera abalala ne bakola ki? Principal has been found to equate himself to the Kabaka. Ndi yeegalaganya ne Kabaka. Era agamba because of his newfound status, he is now equal to Kabaka. He has made himself a throne. Bwogende magere atuula ku Namulondo. And it is outrageous that now he has directed all NUP members to present his portrait alongside that of Kabaka and Nabagereka during Ganda traditional marriage ceremonies. Shame. Banange mumali mukirabyeko mukulembeze yenna nga agamba nti nange bwe muba mugenda okwanjula ekifaananyi kyange mukikwate mukiteke ku ebyo ekya Kabaka n'ekya Nabagereka mu biweeyo. Awo batanze kwegeragana naki? Nanyinimu is the sovereign of Buganda. Ekyo tesobola kikkiriza munonooza ffe era tujja kukirwanyisa. And it does not stop at that, but he has ignored good counsel from several notable religious councils, religious leaders. Abakulembeze bangi ab'ennono, ab'eddiini bamuyise era tubasabye bamuyite boogere naye amasimu tagakwata ne bagakwata ayogera nabo mu ngeri ekola ki? Ensonga yokusatu, and this is very critical also, is the issue of capture of NUP by Lewis Lubongoya and Benjamin Katana. The capture kyatwalibwa dda abantu abo betwogeddeko be bali mu kontrol b'ekibiina ekyo. Mwami Mr. Kyagulanyi appointed Lubongoya and Katana into central roles of Secretary General and Treasurer respectively. He, however, needs their permission to attend any meeting, to engage any key political leader, to take any major action, decision, or take a major appointment or announcement. Walola bewa president nga yitaga permission ya Secretary General we okusisinkana abantu ab'enkizo obogenda mu meeting ez'enkizo. The two men have captured both NUP and the principal. And they have a final say on almost everything that are done, and they are being accused in many quarters of working to undermine the party from within. Ensonga za Dr. Betu bade tuzuulira ng'agamba banange waliwo abantu ba Gorbachev abayingira ekintu
okisanyawo. Era many people have been asking, if somebody has been part of the security and the military, he must be discharged officially. We are asking, where are the discharge certificates of these gentlemen from the military and the security? Dr. West wali abamaje bamuwa certificate yagitulaga. Sejusa wali abamaje bamuwa certificate yagikola ki? Jeno muntu wali abamaje bamuwa certificate yagitulaga. Kayihura wali abamaje bamuwa certificate yagitulaga. Certificate z'abakulu bano nga baba amaje ziriwa. Era nzo okubeera nga okyali maje ate no serving ngero mu bibina by'ekibina ky'ebyobufuzi. Mwetola abanga mukuma lubugo olubale yawambibwa dda. Now, killing, the first element is of killing political careers and of influential political leaders. There seems to be to kill and destroy political careers of influential political leaders in this area and in the country. The D.P Block has discovered a ploy to destroy the careers of influential and credible political leaders in the country. The intention is to have one man remain the only bull in the opposition cry. It is very impossible. Let's start with the Arua 33. The principle ensured that none of the survivors of the Arua fracas, namely Kasano Wadri, Paul Mwiru, Michael Mabike, Samuel Lubega, Sulaiman Chidandala, Enwe Lubowa, Asega Abib, Gerard Karuhanga, Francis Gonahasa, are given NUP tickets in the last election, except Zaake. Mu bantu bonna bonna abakwatibwa era bakawunawo ba Arua, mwe nali, ono mwe yali n'abalala. Gwe teweewuunya tewali yafuna NUP ticket. Gwe teweewuunya nti tewali omu ku abo yawagirwa Kabeere Wadri Kasiyano. Ekyo kyajja kitya? Kabeere Mwiru teyawagirwa. Gwe mwe mulowooza ekyo kyali lwaki? Now, and that crop was destroyed. They thought they are destroyed as enemy. Naye fenno tulikako ngekaki? Now, destroying political leaders in Wakiso and Kampala. The principals deliberately destroyed influential leaders in Kampala and Wakiso. At the last election, leaders like Kenneth Kakande, Sulaiman Chidandala, Ken Luchams, Moses Kasibante, Sajali Avene were targeted. Abantu abo betwali tulabanga omumuli gwaffe baatemebwa keki omuloza yali coincidence. Ate kati tulaba, we are now seeing the same trend happening even with a few that we left in NUP. We are seeing the same trend on Mpuuga, we are seeing the same trend on Abed, we are seeing the same trend on Bijirwa, we are seeing the same trend on all leaders abagamba nti baba mu D.P Block. Era njagala kubalayirira wano tewali kwaba agenda kufutunda mukufuna ticket ya NUP. Newe wanaazinya kuki? Don't you see a problem? We are seeing it. Here, you attack Mpuuga and promote who? Mukasa and Ozias. You attack Lubega. You attack Segona and you promote who? Nyeko. You attack credible leaders and bring who? Seru Kenya. Abantu abatayogera nakola nende sigambo nti point of order mu parliament. Mwete mulaba wekikyamu. Era mulowooza nti ekyo si kigenderere. Now, which hand of leaders from the Conservative Party, D.P Block and Jema? It has not stopped on us.
There is an ongoing wish out of MPs, local government leaders, that were originally from the DP Block. The principal and his group are hounding members of parliament and other local leaders out of NUP. Oba mayor, oba councillor, bambutaddeko omuntu omulala. Kyagulanyi is leading harmful propaganda targeting destroy leaders in Jema, the likes of Asumani, Kyamundu, and Katerega. Leaders in like Ken Chams of the Conservative Party. Techikoma kufefe kaba DP Block. Naye kigenze ne mu bibiina biki? Now, legions of Kunga, foot soldiers are mobilized to direct attacks. Kati mugera kuli after this press conference, chikenda kubera ku social media. Abambe abavuka tebamayina kigenda mu maaso bagamba gwevuma mukaako gwevuma gundi paka kuliya bubi. That we cannot allow anymore, and we have taken a conscious decision to stop that. Tetugenda kulaba bakulembeze. We are not going to just look on and see Mr. Kyagulanyi and his NUP goons destroying credible and influential leaders. Obuti bwaffe obwo bibiri twakaba tulina nga babutemera keki ekyo kyali kinakoma kuffe naye naffe tebasobola tukola ki to destroying. Tetujja kukwakiriza kukikola ku balala. High corruption, the statement is long, but maybe now let me move faster. High corruption, I would like to dwell on this one, and that's the last statement. Perhaps. Because you have had 500 million award, 500 million award. No, it is not about 500 million awards, it's not about money. It's about something else. The pretext that they are harassing leaders because of money is a mere diversion on the real matter. It's not about 500 million. Do you think that the problem between Kyagulanyi and Mpuuga is about 500 million? No. There is something. The truth of the matter is that Mr. Kyagulanyi fears credible candidates. Leaders. Leaders with the profile. Leaders who are knowledgeable. Leaders who have contacts. People who are solid. Now, the DP Block, actually, Lwachi or Songa no Lunwe in the first place, Nayenga take Joli, it is worse in NUP. Now, the DP Block is deeply concerned by high corruption and accountability deficit inside the NUP. Obuli wenguzi bwe nalinda bye mu kibiina ekyo sibulabangako mu kibiina kyonna kinalimbaddemu. We made as DP Block initial fundraising drives and indeed brought on board so many donors. Nga tutandika ekintu kino twatambula amawanga n'ebitundu, we brought on board abantu abayinza okuyambako. And abantu bano abadde bayamba, they have indeed brought in a lot of support. Now this goodwill and support has been abused. And NUP leaders have failed to come clean and answer questions on accountability and accusations of high corruption and embezzlement of colossal amounts of resources meant to advance the struggle. Ensimbi nyingi ezizze n'abamu ku ffe ze twetabamu okunoonya zizze neziwutanyizibwa ezaliyambye abaana baffe ezaliyambye struggle okutambula mu maaso. There is an unprecedented level of moral decay comparable to none among Uganda's political organizations.
No MPs like Alosias Mukasa, Kawalia Abubeka, Jimerwanga, Dr. Kagabo, Seru Kenya, and others are on road. The same group are now set to sell the new parliamentary tickets for shillings 200 at the 2026 election. But member of parliament, I'm again the question about ticket no already have said that million abantu basasula nebagenda mu parliament nebagenda mu mayor nebagenda mu federal nebasindika busirisi kuzaawo ki now one what you know, and this is very critical, theft of prisoners' legal aid. The D.P Block initiated fundraising for legal support for political prisoners and welfare aid to their families. And indeed, so many private and institutional donors locally and in the diaspora have contributed colossal sums of money. Fair, Memuna Bawan. On Mkapi yali ebungereza nga kumiletana alina kuda nyingi. Ntamda mawanga kunna sinage kenseyo. Nabala babe bano bonna. Nga tutandika ekintu kino twagenda nga badona bano netubasaba obuyambi. Era twala abantu bagala problem eyokukwata abaana baffe netufuna badona abenjawulo okugezaako kuyamba ku baana abo abagenda okusibibwa oba ku famire z'abantu abo abali makomera. Ekyo twakikola era obuyambi bwajja naye tetumanyi obuyambi ki ebikozesebwa. Tekatubawuli ekyo. Reliable reports show and they indicate that NUP receives $3,000 a million kumi per month per political prisoner. Buli mwana musibe abagabiza omuyambi bamuwa million kumi buli mwezi. Naye sente zino tezituuka ku bantu abo. This money does not get to those people. And it is shared and mismanaged by leaders. Abaana babasibe tebasoma, abakyala babagoye mu mayumba, naye ng'ebitongole ebigabizi by'obuyambi biwa ekibiina buli musibe buli mwezi. Esente ezo bannange abakyazanyira mu nsonga eno mwekabire mwekka. Now, embezzlement of funds from government of Uganda, diaspora and MPs contribution. We have learned that on an ongoing cash bonanza inside NUP and supported that over shillings 150 million is collected from the diaspora chapters of USA, UK, Netherlands, UAE and South Africa. There is monthly contribution from abantu abali wabwino. Buli mpaka parliament awayo milioni emu buli mwezi, milioni 3.8 buli mwezi. Government ya Uganda ewa ekibiina emilioni 5 buli mwezi. 500 million buli mwezi. But this money is not seen anywhere. With this money, by the way, ekyali wadde kyali wadde kikanyo. Singa abantu abatuufu baali bafuna ensimbi zino. Mungi atwalinga mu DP, twalinga mu ST, twalinga mu biina bino. There was literally no money. But a party that receives a million return buli mwezi officially from government, and there is no activity that's going on whatsoever. Now, of course, we are also questioning the title here, no paper quotas. But government has sent it to they say that they have used this money to buy potted quota. But now we are asking, in whose names is the title of the no paper quota account?
We are challenging them to make that title public tomorrow. If that title is the names of the NUP headquarters, we are challenging them to make it public tomorrow. That title is the names of two people, Mr. Chagulanyi and Fred Nyanzi. Banaffe aba LGBT banesendezi baleeta sibanaffe sibanaffe naye bannababadde naye ensimbi ezo kumpi mu 7,000 tezikubako muki n'olwekyo ensonga ezo nkulu nnyo ate ensonga egyetwagala okusema naye ensonga ya nepotism. There are questions around declaration of wealth and lifestyle audits hanging over Mr. Chagulanyi and top leaders. Have they made declarations? Ennaku ezo mukyala mungi yagwa mu buzibu. President n'abuuza ebyo bagamba byolina ennyumba na biki bituufu era wabiwaayo ewa kalisoliso wa gavumenti wabyanjula. Now, in an unprecedented act of magnanimity, President Museveni directed tax exemption for Mr. Chagulanyi's bulletproof car. Tukirabangayo kasokedenga petandika byabufuzi. The President Museveni omusajja omukambwe nami omulwanyi namige addira yagamba nti oyo anvuganya mu musonyiwe omusolo ku mmotoka ye $3.3 and we were being told that this was a gift from the diaspora Scandinavia. Now, has this been declared? Has the President Museveni's tax exemption been declared? Has the gift itself been declared? Number 3, it is all right for top officials to acquire wealth and properties alongside prosecuting the struggle. But it's also important to clear allegations of corruption and embezzlement of colossal funds meant to advance the struggle. Chili okay, by the way, the one who got Bulataka, Nyumba, Naflavia Gaga, Garden struggle, to Garden. Now, Casabra Kusonga Molumet, now, Zan, or like Cocosa sentence of. Oh, no bio, no gamba, because the sentence of. The sentence, because the sons, you are one, no? Our friend is not conducting any state performances in the past 3 years. But on a daily basis, we see on social media reports that there are several properties in his names, and those of his wife, and even his son, at home and abroad, in the US, in Europe, UAE, South Africa. Have these new acquisitions been declared? Oh. What about Tokola? Malemia Kesa to Bagano Kuhimba. Nayatenga, the hotel is getting a maso, the apartment is getting a maso, Namayumba Wabu, Gabulibwa. So say they would come to Kuzaye. Erabo Funa, Obiandula, education so government. Anange, I want to summarize. Nepotism. No has slowly degenerated into a business matter for family, relatives, and friends. Our friends of Firebase crew, Eddie Mutwe, Bibiane Lee, Danny Magic, Selector David, Nadia Sherifu, attend decision-making meetings. Mikwano John Kulembeze, Jitula Koluchiko, Salau. Salau ne bitwe byenkiso. Kino mwali mukirabyewa. Omukyala waffe and family members are also decision makers. You know that the wife, brother Nyanzi, sister Namuleme,
they feature prominently on the decision-making table and at high-level international engagements. How can you be invited for a very high-level international engagement and you go with your relatives? Instead of picking amongst yourself the best to engage. Now, top NUP leaders, MPs and others are relegated and are spitefully referred to as men of suits. They are only playing second fiddle to the principal, his family members and cohorts. In a recent leaked tapes by Lina Zebriga, the NUP deputy president in charge of northern Uganda, she brought out nepotism to the effect that they have been relegated and for them they are getting no financial benefits, while insiders and family members are sharing billions. Now, what is the conclusion? In conclusion, it is evident that the struggle for change in Uganda fails, and to many Ugandans now, there seems to be no hope for change in years to come. Ebintu ebitambula nga bitambula kati tugenda kulinda emyaka mingi nnyo nga tulinda enkyukakyuka ze twagala. With the above unsettling facts, those who want to continue prosecuting the struggle must organize and rally a new and competent leadership capable of taking the struggle for democracy forward. Abo benna bonna abakyayagala okugenda maaso ne struggle balina kati okwekolamu omulimu ne bafuna obukulembeze obutuufu obuvumu mu bwangu obuyinza okutwala ensonga zaffe zino mu maaso. There is clearly lack of direction and loud absence of a new message. What we see in NUP today is institutional breakdown and factionalization. Ekyagwa ku DP, ekyagwa ku UPC, ekyagwa mu FDC, kati bye tulaba. Ate byembi yo tena constitution. Nolwekyo kati kabuyo kerere, onagobye ono, onagambye nedda tongobye, nze kati ngenze, nze sigenze, kati tuwe ekibiina kyaffe, sijja kibawa, total anarchy. There is no new message, there are no new ideas, there is no action. Bino byamulaba bino byakazanyirizi. Kati tugeza mukono, kati tugenda masaka, kati tujja luweero. That's just playing. That's kazanyirizi. Byakuzanya mu buzanyi. To account. Tewali kigenda maaso, tewali program yonna. Tewali mulamwa gwonna, tebabalimba. For now, Mr. Chaplain is only occupying space. But time has come for him to cede space to a more competent leader capable of taking the struggle. Basing on the grounds above, the D.P Block has taken a decision to terminate all dealings, cooperation, and all relations with Chagulanyi and his NUP. Olwebyo bye tubabuulidde okusinziira ku nsonga ezo omusanvu tusazeewo okumenyawo enkolagana yonna n'ekirimu Kyagulanyi n'ekibiina era twagamba nti twagala muliririre mwenna kyetugenda okulangirira ekikola ki There are many persons who joined the NUP on account of our past cooperation. Waliwo abantu bangi betwagera nabo ku mugongo mu NUP. Ekyo mukimanyi bulungi nga 2 August 2020 abantu bangi abagenda ku tour yaffe
netugenda wali netukola omukolo ekamo kyamwago kujjukira bulungi mwena abasinga sama now MPs mu bantu abo kuba MP banu bwana mu 8 fa aba D.P Block tunakata no 48 tuna ba local government councillors banji tuna ba mayors twagana nabo mu. We have district chairpersons with whom we went. Now, those have a choice to stay or leave now. Abantu abo nabona balina okusalirawo oba basigalayo oba badduka ekibabu. Bajja kudduka ekibabu. Whoever chooses to stay does so at their own risk. Abanasalawo okusigalayo bagenda kikola ku lwabwe. The D.P Block will from now on not be held responsible for the dangers and difficulties we are likely to encounter in the nearest future. Omuntu anesulubaba naye sisikiriza n'asigala nga tubagambe bannange kutuka ekibabu tatunenyanga oba mugamba kola kino ngoyo gaire tatunenyanga nenyanga yekka omuzungu agamba nti forewarned is forearmed. That was the statement. In detail, buli kintu kyonna ekiwandiisibwamu kiina wino wakyo si byangu. Ezimu ku nsonga ezo twazibuuza baziddemu era bwe twababuuza ne basalawo okugamba kuba emigundu bannayuganda bajje ku muti. Naye naffe ne twebuuza nti ddi okuvuga omuntu paka bwe yawulira owulire kajjako ku gavumenti ye bantu ebaga nti tetiterezaamu lwaki okavuma paka kuwulira buki bwe twalabye nga ye layini yaabwe eya revolution etugaa nti bagira bavuma naye twetaaga tufune leadership etali mu kuvuma eri mugatta obugasibwa ki era awo tuli ensonga yaffe si yakuvuma bantu wabula yagatta baki Ladies and gentlemen, yes, I want to tell you, njagala ku inviting keynote speaker walero Mwami so abadde Mwami Mukaku ye founding member owa UID yatula n'akonvininga badde n'abaga bannange tutandikewo ekitongole ekya UID era nekikola ki y'omu ku batandisi mu nsonga ziri ez'ebitongole ekirina kibayita nkuba za mbogo. Tosobola kwogera ku politics wamu tukola ki wadde Mwami Kyagulanyi tiimu yafamu kuffe baali bamuwagira naye Mwami Mukaku ye yasookera ddala okumatiza buli memba eyegatta Mwami Kyagulanyi ekyaddondo nti wadde byonna byonna tubimanyi nekyetaaga kukola ki abakkiriza. So Mwami Mukaku mu bamembers ba D.P Block abakulembeze ye yasooka nga tewali kapapulizo okwegatta n'okuwagira Mwami ani bwe twali nga buli memba bamusibye Arua Mwami Kyagulanyi Mwami Mukaku yasigalawo n'akwataganya buli omu era ne tuvaayo Arua mu mbeera gye mwakola ki Mwami Mukaku mu bamembers baffe ffenna ye muntu D.P Block,
The struggle deserves better. The struggle deserves better. The struggle deserves better. The A year ago, we came to Hotel Africana to draft, to agree on how now we needed together to communicate to Honorable Principal Chagulanyi's leadership. And we decided to write around 2018, 2019, we still came to Africana with the late father of democracy and the President Emeritus, Dr. Kawanga Semwogerere, to launch what we codenamed D.P Block. It was a momentous occasion where a party that had gotten the elders, was and the lights, tired and sick of what the young generations were doing, including a party that had created factions and pressure groups against the leadership at the time. We had emerged new parties out of the Truth and the Justice Fraternity, SDP, to reunite, lead by example, called the People Power Revolution. And at the time, organizing reunions around the country, small and big, organizing by I have heard members from within NUP, the current leadership, claiming that D.P Block even going to the extent of abusing the conscience, the membership, and the energies committed the same cause. Yes. D.P Block is the mother of People Power, the mother of NUP, the mother of Chagulanyi, and even his parents are members of D.P. You cannot go ahead. Omuntu yenna kumanyina namwaniko obwerere namuvumaganya yeye nyini abafuze kisasalala abafuze. Yes. This is now extending not just to the wider membership and fraternity of the D.P Block everywhere and in the diaspora, but it is also going forth with and growing and every communicate, including the spokesperson Mufumbiro, to attack Buganda, to attack Kabaka, to attack the Katikio, to attack the Navagerika, to attack the Wajabasinga. This is an action.
directly. Like the other day and yesterday, that child, that young princess who had to send on her portal, feeling the pain because she cannot come and hold a mic to answer back. Sangaliamboko said, look, the depiction of my father, the king of Uganda, the way you see, and for you, you start saying that Yakude, Yakozat, I don't want even to mention it because this is my Kabaka. And most importantly, when what you portray to the public is 100% and then wrong, yes, the Kabaka might not be feeling well. Like any other of us. Do we have to disparage? Do we have to depict him in a bad way? Do we have to do bad influence over the other communities against the Kabaka and against his subjects? No. No. To the extent that several... At this time, when we're only 6 months away to the penultimate year of elections, is that decision wrong? No. I want to hear you. Is that decision wrong? No. Ladies and gentlemen, thank you. We shall move. The challenges are going to be tough. The journey is going to be arduous. To the leadership, our leadership in Musoga, the Bigiwas, Bamulezis, and that, you want to kill that leadership. And the only MP we got, after you sold all our MPs to animal alliances with the types of the speaker then and such other activists. You killed the Cassianos, who are sons and daughters of the Truth and Justice Fraternity. And you supported Ayumi. We kept quiet. But we cannot anymore keep quiet when you come full throttle to exterminate the Mpuugas. Ladies and gentlemen, there is a deliberate deconstruction of the cross-party, cross-community solidarity that were painfully built by ourselves and our grandfathers. Those members of ANT, for us we are saying that is not a struggle to keep our institutions and to keep our pride and to respect and value our contributions severally in the different political parties. Ladies and gentlemen, we now need a leadership that will know that I can work with the DP, I can work with the UPC, I can work with an NRM, I can work with an FDC, give them their due respect, ensure that our mutual respects are all irrigated, liberate the country, talk to the military, talk to the international community, so that we can remove the dictator, not what we are seeing. Olwalero byetulaba omuntu ayimirira ku kipampagano kya tanka wonna wakisanze oba Sabia nakugamba munaamu removing a dictator nakugamba emeeri eriwali simanyi kuki ku mwalo e Mombasa najja bambi food soldier n'alowooza ndowooza waliwo ekikola ekigenda maaso nakugamba kati ngenda Kamuli Bagdadi agenda Kamuli ayita Jinja asimbula ssaawa 6 n'ayita Jinja neyeekula bamukutte asobole okutatuuka eri ate namwe mumbeerere sympathetic bw'oba ogenda Kamuli okumpi ye wasiye Kayunga ate ng'ova wali ekavule bw'oba ogenda e Palisa ate n'oyita ate e Kamuli ate okugire ekaliro ate ng'osimula ssaawa 6 bw'oba ogenda Palisa oyita straight ku bridge ey'Ejinja n'ogenda quickly n'okugamba Ladies and gentlemen, tulina budde bwakumira ebyo byakazanyirizi basebo ne banyago. We have a deliberate erosion of our known fundamental political, cultural, social values to the extent that we nearly cannot identify what would be tumanyidde ddala ebikolwa byabwe nga bagamba nti tulina basharpshooter tulina omwana Ssenyonya ajja tuyambako ku byero LGBT agenda kuyambako okulwanira rights ezo omwami ani ayogera yoli Mitchell Andrew ye Huntley Campbell Bellingham bebo betumanyidde ddala embeera zaabwe bo balabye nti Ssenyonya alina okubayamba ku byero LGBT twagala Baka ne Bobi Wine
twagala kubagamba ffe kozi yaffe si yakola kampeni ya LGBT kidemu kozi yaffe si yakola kampeni ya kulya ya bikugujju sagala kubyogera kozi yaffe yakwenunula mukulumi abantu bebakola kozi yaffe yakwejja mu capture both of the state and our institution nebifana bwebi mwebakadde balimba ofuge yakubaza ofuge nsinza nkuwe ndaba mukamwa nkugunde ezo enkola ate nga zezise nemibina byokukuza ebiri ku opposition kozi yaffe yakula twejja mufuga kozi yaffe yakula batwejja mu bwannakyema kozi yaffe yakujjawo leadership failure kozi yaffe yakwejja mukulembeza obwekugwana kozi yaffe yakwejja mukulembeza obwakitimba bbula. That is our cause. The campaign and the support for LGBT for Bisia is not our main cause, cannot never be made our main cause. If Right Honorable Yoweri Bishekezi Senyonyi Rubongoya Katana and Mwami Kyagulanyi and the company feel that that is their choice, that cannot be our choice. When we were founding the people power, it was never our choice. The choice is to liberate this country in a genuine way. And anybody understand with responsibility. Ladies and gentlemen, what is also unacceptable to go to Masaka, you change it to Wednesday, and you appoint the same venue where the category is going to be to try and fight for the genuine social and the development causes. Ladies and gentlemen, what type of opposition leadership this one is? What type of opposition leadership this one is? Ladies and gentlemen, erangagala kwetonda abaana bemuwulira twabatuukirira nga tumanyi nti twagala ekifundikwa ky'obukulembeze omuntu anaabeera ng'awulira, omuntu anaabeera ng'awabulwa, omuntu anaabeera ng'akkiriza nti wabaawo abamanyi wagguluwe ne musaidize. Tetwamanya nti kyetugenzeemu kyekyabano abapulaitalizinga kutokola kyembagambye bino ebyokutambula n'ogenda mu kaluwe hoyo, n'ogenda mu kaluwe wanakwedde akawedde emiri, n'okola lwale ya mitwalo 3 n'ekitundu, n'okola endala ya mitwalo 4 endala ya mitwalo 2 ku lunaku lw'okutendeka abanakuuma akalulu, n'owithidrowinga ne secretariat yo ne mugenda mu Arua oba ne mugenda ebusaabala oba gwe n'olinya ennyonyi n'ogenda n'olowooza nti akalu ako ogenda kawangula. Nze nasigala mu Arua, nze Sulaiman Kidandala Kataabu ne mwami Lubowa ne mwami Kawuye twasigalawo ffekka naye twatumya bano okuva eruweero ne baleeta amagye agagenda okukuuma akalulu. Tugende tereko tuleta abantu 7 bamwami babike nga babasibye, kandidate yennyini nga bamusibye, mwami Kyagulanyi nga bamusibye, mutaka enjeru ezaggulu eza polisi n'ez'amagye ne tuwangula akalulu. Kiki enyekitulamye okuwangula obululu 12 bukya mwami Kyagulanyi atwala leadership netubeera nga tutambulira 1% up to 14%. Kitugambe by elections okuva ne twawa mwami Kyagulanyi okukulembeze nga tubujja ku mwami Kizza Besigye. Jukira twabujja mabega ku Ssemwogerere ne tubuleeta ku mwami Ssebaggala mu mbeera ezo, naye naffe twagweebwa nga babakutte Bakyagulanyi twawangula obululu bwonna kumpi 5-6. Twawangula ekyaddondo, twawangula ewa Mwiru, twawangula ewasumaani ebugiri nga n'abantu baffe babakutte batutende na Lufeenya, twawangula mu Arua, twawangula ewa mukyala Sentongo, twawangula ewa Muzadde, twawangula ewa Kenya Brenda. Naye njagala kubategeeza bukya mwami Kyagulanyi Hoima 1 eyasinasi ng'ajja mu paireta nakwedde twakasuula busuuzi balubongoya ne bakasuula nga bakasuulira bannaabwe bazanyala ne bakalangwa n'abalala sijja kusuulira nga mubamanyi. Obululu bw'omolo ewolanya twafuna 0.14%. Akalulu k'oya mu North twafuna 14%. Akeddokolo twafunye obululu 712 naye nga lwale ze tukubye za mitwalo 3 zeena bafudu soja tubawadde amafuta tutaddemu sente zonna ez'ekikula kyonna basobole okutula. Bosi
eri muhoyi makaguda omwana mulenzi bamukubira ku posta nga bwa F4 naye nga posta yakyagulanyi ya A1 ne bana zikakwotadde omwana aguda okumutwalira posta ng'obudde bwakoze eki bwayise. These are jokers and we know they are working for somebody. We shall not allow that to go on. What we want is serious what? Leadership. Ladies and gentlemen, as we are on Wednesday, no therefore million kumi na mukaga buli lunaku asatu 16 nofuna emitwalo 7 buli saawa ne bwoba oli osika mukamwana kano ofuna emitwalo 7 buli saawa bweziba saawa 2 zomaze ng'otudde miliyoni 1.4 wandibadde otulaga ekisingawo miliyoni 7.4 singa wazigabanye mu constituencies eza Busoga ne Kampala zetulina eza Busoga ne Buganda kumbi the constituencies 10 buli constituency efuna miliyoni 4.8 buli mwezi ngate ozigabanyiza just ne osigazawo n'ezokulya endala basebo ne banyamu tetufunangako leadership ate batusane batulobesa mwana byebitaano ebyagenze mwana byebitaano ebyagenze gundi yaba ku bitaano naye bo batwala bitaano tebirika accountability ngakotatete emmotoka eza bulletproof mukyala nalweiso ze yabagamba mwanyiraze bwabanga agamba nti emmotoka eyo alete receipts kweyagigulira ne kweyagikolaki kubanga amadu beeko yamutwalo 16 mu kakaga mu 7 dollars the million is something that we solo the million is something that is so tasobola kugiretanga boleta switch ngomujekeri uteko okulaga wajigula factory ezo olaba ne buno butono ne bwe bakoda tosobola kugamba ati satekira wajijja atulage receipts zayo yagamba munet yatwala bitano atulage receipts ze motoka ye kyokubiri ebbaluwa ya Museveni yawandikira revenue authority ne revenue authority yaddamu agenda kuziddawo ye lwakyagamba banne nti batutte nga yabadde yatikula balozi yase miliyoni 10 n'endala nefanagana bwebiti basaba ne banyaku omusaayi gwaba ne 10 ez'emmotoka emmotoka parliament yaziyise lega mugende mugule emmotoka bwezi ye n'agamba yali agana miliyoni 2 abedi n'agamba kisoboka naye ne miliyoni 10 ayagana okuziwa Bashir n'abalala bamufune naye n'oli oba tebandeke babafumula balabi basaba ne banyamu bw'oba olwokasuka amayinja manya nti wazimba yaki yandabirwamu naawe abalala basobola okukasuka amaki naye ekyo si kye kyali preoccupize mu kiseera kino nga tubuzaayo emyezi 6 tugamba Kyagulanyi nga bwe twagambanga mawo lekerawo okuvuma abantu emmale olaba union zizizza abana-DP union zitutudde amaanyi mawo leka kuma abantu emmome nga mawe yetakula alinga akoze eki nono bwendaba esemutwendi gyakutte fene tusobola kudda sekawuka kaali kakoze eki yensonga lwaki tusazeewo that's why we are deciding to end our cooperation with yes. Ladies and gentlemen, yo bannaffe abasuubuzi bavudde ebibuga ebyenjawulo ne bakola omulimu ogw'ettendo naye nga teri solidarity esobola kuva mu babakana command right honorable Bishekezi Yoweri nga bo bali ku biitu beeyagala naye nga abasuubuzi bakola ki be babadde ne resources ziyinza n'okuyamba okukola mu photocopy okukola ebintu abasuubuzi bikuŋŋaanya ebirowoozo by'abasuubuzi naye bo nga bali ku biiki bakola ki abalala bagenze bweru Canada Bungereza bambadde mu jirigi n'obugato obwakakono ng'ate basajja naye nga bali ewe bavuma bannaabwe okugwa kw'emukungwe okuba bw'egindi okuba bw'egindi tetusobola kukkiriza ebyo bannange yensonga lwaki tusazeewo this time round we must quickly get a new leadership team, a new leader, a new outfit to them to scrum amaanyi g'abaki gaba weewaawo tusawa 2 ne muyisa ekiwandiika ate bebagambye temukikola n'ofuna omukisa gw'okwogera ku lumbe lwaluwomwa omutaka gwe basizza amasasi ogenda okubagize ku lwa opposition lwa nuku n'abalala n'ogamba nti azi guno omukisa ngweyamusiza ogwo gubbi guno yakugoba guno kuba gw'emukungwe
Can't do that. Ate gwe bakugamba kulogamba nti bakoze bubi mulongo oludaku. Mufumbira n'asinzira gy'asinzidde ebusoga n'avuma babbeedi n'abavuma tisimanyi be bakakubanyaabo be bakakubiki ebintu ebitayita muki basebo ne bannyabo eyo embeera tetugenda kugikkiriza. Basebo njagala okumaliza na bino wammanga. We removed the Rutwas and the Binaisas and Professor Rule and brought worse leadership. This time around, tetusobola kufulumya President Yoweri Kaguta Museveni mu mbeera zizaalimu ne banne ate tuleke Pol Pot. Alowooza okulowooza nti ndowooza yalabika ayambala bulungi bayinza okumwagala n'okumuwagira n'agenda n'akemako. Tetusobola kujjawo Yoweri Kaguta Museveni tuleetaani mumpulidde Pol Pot. Basebo ne banyabo ekyokubiri tetwagala kakafu nga bakwatiddwa ku signals ez'abannaabwe batambula nabo. N'ennyanzi lumu yalugwamu eri ekyenjojo agenda okwebuuza banne be bajja temumukuba nnyo naye nga bali abalala be bawandise n'ebbaluwa ezigenda okulumba ekyenjojo. Simanyi mukitegedde nga wano mwe temusobola kwebuunya nga abamagye bayingidde wano abeesefusi n'abalala ne bakubamu abalala naye nga nze nzija temukuba nnyo ate nga nze tukubigiza nze nabayise temulowooza waliwo ekituzanyibwa temulowooza waliwo ekituzanyibwa. Basebo ne banyabo twali eri ewa Nadduli nga tuziika omwana ani asooka okukasuka amayinja ani asooka okukasuka amayinja ne beekwasa nti omusajja simanyi majambe abadde ne kristo naye nga nakyo kyatya wabula nga bo bazanya omuzannyo wabeewo abasinga. Yensonga lwaki abantu bakyalina ebibuuzo. Why is it that the regime opted to release 8 or so members of the team that was arrested in Karanga, and the team Nubian Eddie Mutwe and the company advocates? Why is it that our other soldiers are still under detention, under military trial up to today, and not the leaders themselves who had berets, who had the overalls, and who had this? What was so special about those people? Because that time, Right Honorable Yoweri Museveni was not yet a leader of opposition. So that he had the immunity, was not even a member of parliament. How comes for them they were released and the other soldiers have not been released? There is that mutual suspicion, and you can't convince us because many of those young people were D.P Blockers. Many of those young people were sacrificed as human shields. And you say we are removing a dictator, but you are gaining and trailing monies behind the scenes to see you travel to wherever you want while your friends are suffering and their blood is being sucked. Other people have tried to negotiate. You remember the story of Alan, the story of Segirinya. When they negotiated to release this, because Bobero Musibe, just single quit Akakuso, Naki's arrested Naval, Tuadenge, Yogamulo Bingo, Klamatuta. But Malo Binga, Tababa Gula, Pablo Malo Binga, Abatukuta College, but to Tawaki to flip bay. Never man to get negotiating for babe. Mother Jagulan, Narina yet a guru, and see your language to love a Kishamuki, I would now have a secular. Yagenda, never Mutwalo negotiating a President Museveni, Erim Barracks, the other end, Yen Babu, don't go young to by Uganda. Right about or qualities in Goku military barracks, Bachilabaka Chiruni, Chiruni Kubana of Fifa Soldier. What? We don't want to remove Museveni. That will have a very question with Diva, the Takurati, the Kisembayo, power politics. Tulimu position of politics. Fenga nupu tuine nono era katuze je press mu opposition okusoka service ebisaje bibiri ayina genda bugenzi omugoba agenda wano mbuza mumanyi mwina mu bakansa ne ba boba omugobe notamuwa ticket agenda wani anyamunoga birawa ja kumunoga nena ale mujakola ki siba kiri tulina nono ekyosa kulembeze buli myaka ebiri ate yakyusiza abasomali abakubi sonsonga ndala yabali baliba Andrew Micho abeeri Landa mwe mwalabye naye olwagimaze ng'akugamba nti ffe tukyusa lwaki tebagala kukyusa zaake
obadde bagazaako emiliyoni commissioner n'alemesebwa ne politics n'amugaana neneeyisa n'egaana lwaki olwali gwagamba mwewaddeyo tukomye enkolagana yaffe n'abekiwanyi abali mu Nuupu tugikomye tuzimbe ekintu ekipya D.P Block abali wano mwewaddeyo tukunge bannaffe abalala bonna tusonge embeere aba D.P Block abali wano nammwe mukkiriza nti Mao ne musajja wattu Kyagulanyi tebakyasobola kutuwa leadership yaba presidential candidate and commander in chief. I want to end here. Feze gendo kudako olw'amawulire batusabye tusooke tuwebi kubanga abamu babadde barecordinga live naye ebirowoozo byetukuŋŋaanyiza okuva mu bitundu by'ebusoga okuva ebukedi okugenda ebunyolo mu mpolampola nga tetuwoganye katugenda Masaka ebirowoozo ebyo bivuddemu mmwe ebirowoozo ebyo tugenda Masaka nga biri mulumuwa ebirowoozo ebyo tugenda kubyogera tubibikulira ensi waje tudda bukulembeze ki mukulembeze ki outfit ki n'ebibiina ebigenda okukolaganira awamu njagala muwanike emikono abawagira When D.P Block was joining Nuupu, there was a subcommittee on the agreement, on the MOU. And there was an agreement. Mr. Segona, myself, Honorable Segona, myself, Mr. Muizi, Wongoya, and Wameri were on that subcommittee. We had an agreement. It was signed after the ceremony. And then the copies were kept by Mr. Wamedi. I also insisted in that meeting that we should have copies. But to tell you briefly, most of the terms of that agreement were reached no sooner than the ink dried on paper. It was a very brief document, 2-page document, that really determined and defined the relationships of the terms. But I can assure you here that that MOU was ripped apart, and to a large extent, it okulaba nga tufuna obukulembeze obwensa twalina okutuula mu bantu betugenda okusimbawo banaffe bateekawo akakiiko ak'ekimpatiira nga bwe tubagambye nga bamaze okufuna ne basaba bakandi ssente nga bawasente kwe bayisaamu n'ebirala n'ebirala bimwategera. So ku nsonga y'okusimbawo bakandidate eyo baagina mwalimu taamu ey'okulaba nga tukolagana n'ebibiina ebirala ebyali bituyambibwa yamenyebwa dda era tubadde bagumiikiriza nnyo. We have been very patient. Mwe mulina okutegeera era muve wano bannamawulire nga mutegedde ti D.P Block bwe bwali obwongo bwa Nuupu. Era olunaku lwa leero tugambye nti obwongo bwaffe tubuggyeyo
basigadde kyowombozi bwe twali nabo mukulu mukaka bagambye olwa dizayini yaffe n'obwongo ejjinja east ogenda ebugiri ogenda kyotera Arua n'abasigadde kasookere nga tuva mu kalulu nuku yakagenda mu bululu 12 terina kewanguddeko naye ate ekyo tekimu si kyokka babadde bafuna obululu 5 3 7 nga naye kyokubita bakikola ki tebakikwata era tetugamba abantu baffe bonna bonna muve kukundisibwa ng'oli akubye laale musajja akubye omugundu eyo mpewo temuli hoima mukaluke hoima akawedde bayileto newedde nokudamamu kyagulanyi bakuba omugundu nga mulimu abantu 3 n'ekitundu lunaku 2 akaluteka nakubaawo abantu bagenda mu box basangamu obululu 65 wegwali enoya wegubadde wekibadde omoro wekibadde oyam wekibadde dokolo NRM tekomanga kugezaako kunyakulakaluse mumanyi bulungi ekyali Arua mumanyi bulungi ekyali ebugiri mumanyi bulungi ekibadde wonna wonna naye birona byonna mutakamu pulaani mutakamu obwongo mutakamu brain power tusobola gwe kutambula muwawa nolwekyo tetubajjeko kati ekikulu ekyo kyetusinza obajjako obwongo bwaffe tukyasobola kuteeka bwongo bwaffe mu kintu ekyo so we have now withdrawn our we shall not contribute to that talina maanyi naku kitamiriki amusomere ekintu kino otegeere amaanyi gano gebagamba amaanyi ddala kuwa bululu kasokere katandika kuba kalulu mukyana mukaaga kusemogerera mukyana mukaaga kusemogerere abalonzi baali 8,800,000 ddala ba bululu results babiri asooka n'okubiri eyasooka yali Mwami Museveni yafuna obululu 4,440,000 eyaddako yali Mwami Semogerere ku opposition yafuna obululu 1,000,040 Semogerere mukyana mukaaga yafuna obululu 1,000,040 leka muna byonna byonna byali bana Besigye mu 2021 opposition yali ku Besigye abalonzi baali 8,040,000 Bwana Museveni yafuna obululu 5,000,010 Dr. Besigye yafuna obululu 2,000,000 mu 2020 muki Dr. Besigye ku lwa Semogerere yayongerako obululu 6,000 mu 2026 era Dr. Besigye yesimbawo ne Museveni Mwami Museveni yafuna obululu 4,410,000 Mwami Besigye yafuna obululu 2,000,000 ekitegeeza nti mu 2026 Dr. Besigye bululu 2,000,000 ey'opposition yayongerako obululu 500,000 mu 2011 akalulu kaali kakavuyo mulipikira lwali nebyo twalimu ani babadde ono IPC abalonzi baali Mwami Museveni yafuna 5,000,000 ne 4,000,000 Dr. Besigye yakkamu mu 2011 n'afuna obululu 2,000,000 tegeza yakka n'okutwala naye mu 2016 ate n'akikuba bubi nnyo Mwami Museveni yafuna obululu 5,907,000 Dr. Besigye n'ashutinga n'addayo waggulu n'afuna obululu 3,000,000 kitegeeza yayongerako obululu 1,000,000 Dr. Besigye yayongerako obululu 1,000,000 kambasomero ebizaati za kyakwe mu 2021 Mwami Museveni yafuna obululu 6,000
okadde mukaaga mwani Kyagulanyi kufuna obululu miliyoni 3 mu emitwalo 63 ku bululu bwa Besigye yayongerako emitwalo 13 n'abavubuka bonna bagamba byaleeta afuna endagamuntu funa ki yayongerako obululu emitwalo 14 gwanga lyonna adeeko muto w'amaanyi ajja kutuwulira akati tuze kulumalawo tulina obuzibu ekizibu ekyokubiri bwe bukulembeze basebo ne bajja obukulembeze obubi obuleeta olutalo mu bantu baalwo obukulembeze bubi nnyo obukulembeze obutwala mu maaso okwawulayawula mu bantu n'okubakuba okubasaanyaawo olutalo lubi nnyo obukulembeze obulimu obuli bw'enguzi nga bwe muwulidde ekituuse kukikuba okukisaanyaawo nga tuleeta obukulembeze obufa ku bulumi bw'abantu obufa ku bulumi bw'abannayuganda olwalwo bwe tugenda okubanjira emasaka basebo ne bannyawo ekizibu ekyokusatu nga nfundikira mbawaka matrix katono nnyo embeera z'abantu twagala kuzipromotinga awali essanyu so si mirembe mujjukira pulezidenti Museveni yali agamba munno w'e Tanzania nti bannatanzania bawe emirembe gya bafuga paka nze mbagamba twetaaga ssanyu eri abantu baffe essanyu lyerireeta emirembe tegireeta mbagamba basebo ne bannyawo nti ebyo ebintu ebisatu bireeta hatred bireeta okutya kwe mulaba munno ate ebyo bijja ku mmere ebyobutaba na ssuubi ne desperesi ebyo byetugenda okulwanyisa keka matrix ketugenda okuzimbirako ebyobukulembeze bw'eggwanga lino mwebale nnyo okumpuliriza. With the leadership of the DP then sat together and decided that we should have a single file leadership. We no longer need